Worship on Wednesday. Come and worship on Wednesday at Bluffhill SDA. Come and worship on Wednesday. Worship on Wednesday. Come and worship on Wednesday at Bluffhill SDA. Come and worship on Wednesday. Gorera 1856, Chindain's Black. He was a music teacher during the week, but on Sunday he was a youth leader to church and a Sunday school teacher. So as he was going through his errands one week, he met this young girl, a 14-year-old young girl. Angasina zvakakwana, zvairatidza sokuti aibva kunotambura, kasina kusimira zvaigona kuitwa nevamwe vezera rake. Anotarisa chimiro chake, anobatikana, anotaura naye, anozodzidza kuti mwana uyu kugara nemubereki akanga ari a serious drunkard, ngasina hanya yakanyanya yaaita nemwana uyu. Saka Blake anomukoka kuti apota achiuya kuchechi, woatenda Sunday school, wointeracta nemamwe mayouth. He hoped that by this he could ignite some hope muupenyu hwemusikana uyu. Saka musikana anotanga kuuya kuSunday school, anotanga kubenefita muzvidzidzo. Her life started to transform. Hope was being ignited in her life. She was now appreciating Christianity. One day, as Blake was making a roll call, as you would do in every Sunday school class, vachitanga kudzidza aidana roll call. Mwana umwe neumwe oita vhesi panodanwa zita rake. Saka anodana mazita, achidana mazita, and then he gets to the name of this young girl, but no one responded. There was silence. Izvi ndo zvakapa pfungwa ekuti Blake afunge kuti mumwe musi a roll call shall be called in heaven, and vamwe vanogona kutadza kunge varipo. Saka anoenda kumba achishushikana nenyaya iyi. Anotsvaga rwiyo rwokuimba runoenderana nezvaainzwa pamwoyo neexperience yaanga awana nepfungwa dzaimhanya mundangariro dzake. Anoshayiwa guyo gwakadaro. Pfungwa inoramba ichisimbira kwaari ndeyekuti wadiwa nyora rwiyo rwacho iwewe. Saka ipapo achidzamisa pfungwa dzake, ndopaanonyora rwiyo, achifungisisa munguva yokupedzisira mukupetwa kwenyika. Anoti, when the trumpet of the Lord shall sound, for the trumpet shall sound, and when this trumpet sounds, he said, when the saved are gathered on the other shore, and a roar is called up yonder, he didn't want to be missing. Anoti, ndinenge ndiripo. Mazita achidaidzwa, ndinenge ndiripo. Anozodzidza kuti musikana chaita kuti asauye kuklasi
It was because she was seriously ill with pneumonia. It was before the advent of antibiotics, and a few days later, the girl passed away. And on the girl's funeral, this song was sung for the first time. Anotiye apo panomutswa vakafa muna Kristu, nokuti vachamutswa. A roll call will be called, and I will be there. Anoti ngatibate basa iri nekuti rinozopera. Ngatishumaire rudo rwake apo patinenge tine mukana. When everything has been said and done, a roll call will be made. Will you be there? Will you be there? I will be there. Tinenge ndiripo. A story is told of a certain young man. Aibva kumhuri yakanga yakabudirira zvikuru, vaine mari zhinji. Saka muchinda wemukukura achitanga kuzviraramira nekuzvireretira, anoti kuvabereki vake, ndoda kubva munyika Europe ndiende kuAfrica. It was during the colonial era. Vanhu vachiuya kuzoita new expeditions in Africa and other continents coming from Europe. Saka anobva kunyika iya oenda kuAfrica. His parents were devout Christians. Saka vanomusimbisa kuti kooinda uku sarasha Mwari, ramba uchinamata Mwari. Sazvidza dombo rakakuidza. Ndomashoko avanomuudza. And then they parted ways. Auya uno. His endeavors were very successful. Wakawedzera fuma pane imwe. Akava munhu akabudirira zvikuru. Unonzi wakaita mari yekutiko he owned a certain island. Chitsuwa chose chiri chake. Anotanga kunakirwa, tanga kufara, anotanga kuita zvose zvingaitwa pasi pezuva, chifadza nyama yake, wanza vakadzi vazhinji, chikanda mapati, chidhakwa, chifarira zvinhu zvisina maturo. Nguva ichifamba, anotanga kurwara. Chirwere chake ichi chaiva chekusina ropa munzara. Saka akaiswa chipatara chairapigwa. Vamwe vanoti yakanga iri imba yake pakati pechitsuwa chiya.
nhoroondo inotiko he had 24 doctors vaimaatenda. He was that rich. Each doctor every hour. Anga asingaatendwi nemanesi, no, specialized doctors kadanwa kuti vauye kuzomubetsera panguva yake yougwere. Anovata, he goes into a coma-like situation for some hours. Ndokubva azopepuka. Paanopepuka paya anoshamisika kuona vana chiremba vake vese vari 24 vakamukomba pamubhedha wake. Anovatarira kuti varume, am I going to survive? Ndichapona here? Hakuna wakampindura. Vaingodzungudza misoro yavo. Zviso zvavo zvakawa. Anovatarira vose. Anoverenga rufu bhake pahuma dzavo. Vanotanga kubudapo 1-1. Vakanyarara vachibuda 1-1 vachibuda. Vakanga akatemba navo vaya vose vanopera kubuda. Vabuda anosara oga. Nhoroondo inoti he gathered his last strength. Ndokubva asumuka pamubhedha paya paakanga ari. He walks out of the building. He goes, he sits in a garden, takes a piece of paper, ndokubva atanga kunyora. Neropa raisinina munzara, achinyora akatiye, garai neni, usiku wasvika. Tense, garai neni, kunyangwe kune dima. Anoti vanditiza vamwe vabatsiri. Asi imi murindi waIsraeri, who neither sleeps nor slumber, abide with me. Abide with me. Anoti misai muchinjikwa mberi kwangu, ndava kutandadza. Anoti ngaundinongedze kudenga munguva yokupera kwoupenyu. He realizes that life, true life, is only on the cross. Nekuti umwe anoti pamuchinjiko ipapo pane upenyu. Jesu anoti nditarisa. Nyangwe uri mumatambudziko, he can breathe the hope of life into your situation. Aripo achinyora,
a thought dawns in his mind, chireflecta paupenyu hwake. Anoti pfuma nepasi zvese izvi ndezvenhaka. Mukupedzisira pfungwa yake iri kungoti, so what then shall it profit a man to gain the whole world and lose his soul? Karaine mubatsiri wangu, karaine, karaine, karaine. So like many songs that we sing, this song was also born out of catastrophe. A certain seaman was trying to make the harbor. But he failed. He kept on radioing to the authorities on the harbor. May you please light up the lower lights? But no one responded, and that ship crashed on the rocks, and everyone who was in it perished. Ndopakabva inspiration yeguyo. Saka zvinoitika munyanza at the harbor, kune mwenje miviri yakakosha. There is a lighthouse inovakirwa pakakwirira, choita chimba chinoenda mudenga, posungirwa mwenje. Mwenje iwoyo basa rawo ndewekuvhenekera kupinda deep into the ocean, uchiratidza vatyairi vezvikepe where the ship can dock, kana kuti zvinogona kusangana nenyika, a place where they can go, which is called the harbor. Nekuti mumvura hamuna zhira, they use cardinal points for direction. Anenge achiziva kuti tiri kuenda hedu panorthwest, ndokudivi rine harbor. But for the actual positioning of the harbor, the lighthouse is essential. So that the moment the seaman approaches the direction of the harbor, they then follow the light kuti vasvike to the safe place, the harbor. But kune imwe mwenje yepiri yakakosha. These are the lower lights. Ma lower lights anoiswa along the harbor, ndo anomaka the demarcation of the harbor. Unogona kuti harbor ichitopera, kutoita mabwe, kutoita matombo, hakuchaiti kuti chikepe chipinde. So the lower lights then direct the specific position inofanira kuenda chikepe.
So in this fateful day, the lighthouse was on beaming, but the lower lights were off. And this ship was trying to make it to the harbor. It was so close, but it missed the harbor. It hit on the rocks, and everyone in the ship perished. Muimbi weguya ari kuti pana, there are bright beams of our Father's mercy, which shine evermore into the world. As a lighthouse, but to us, He gives the keeping of the lower lights. Panyika panapa, anopa isu basa rekupfutisa mwenje. Anotiye, imi panyika panapa chiregai mwenje yenyu ichipfuta. For some poor, fainting and struggling seamen, you may rescue, you may save. Nyasha dzaMwari dzinoda kuponesa nyika yose. Pamuchinjiko wakafira tose, unoda kupa tariro kumunhu wose. Asi Mwari haachagoni kuonekwa achifamba muzvikoro matinodzidza, kumabasa kwatinoenda. Mwari haachaonekwa achifamba mumastreets. Mwari haumuona achikwira zuku. Mwari haachagoni kuonekwa pamisika. Wakaisa basa iroro kwatiri. Tipfutise mwenje. Hakuna here oda kuparara kwaunoshandira. Idzo hama dzako, are they not struggling? Some of your friends, we grew up with these people. Vomedzwa nemitoriro, voparadzwa nenyika ino. They are trying to make it to the harbor. The ship might crash if you keep your lower lights off. Keep them burning. Keep them burning. Some poor, fainting seamen, you may rescue, you may save. Hatina here vopara. Varipo vari kuzama, vashungurudzwa naSatani. Tariro havachina. They don't know what to make of with this life. Let your lower lights be burning. Let them burn across the waves. Some poor, fainting and struggling seamen, you may rescue, you may save. The song says, dark the night of sin is settled. Pasi razara nedima, and loud the angry billows roar. Eager eyes are waiting and watching, longing for the lights along the shore. Vari kutsvaka mwenje pairi, but the lower lights are off. And the radio this hour is saying, may you keep the lower lights burning. Perhaps you can save someone. You can save someone. Let your lower lights
let them pay. The poor, fainting, struggling sinner, you can rescue, you can save. Era 1772, a famous preacher, a reverend John Fawcett, kunyika yeEngland, aida kubva pachechi yakanga agara for 7 years. Akanga ari munzvimbo yainzi Yorkshire, achienda kuLondon kwaanga ashedzwa kuti azoshandira riko. Varongedza ngoro dzavo namabhiza, vatuta vanhu vanofamba vatendi kubva kunzvimbo dziri kure vachiuya kuzoonekana navo. Paanovatarira varipo vose, vadoko navakuru, ndokubva aita ndangariro dzezvavakanga vasangana nazvo. Mabhiza achitanga kufamba, vanhu vakaungana vachibhabhaisa. Anoti atifambe chinhambwe. Vanhu vanoshamisika vachidzoka. Tendeudza ngoro yamabhiza, varipo vakabatana misodzi yokuonekana ichierera. Anotendeudza mabhiza odzoka pavanhu. Adzoka pavanhu anotanga kuburutsa zvinhu zvake. But my heart cannot allow me to go. Ndokubva atanga kunyora gwiyo. Let's be the tie that binds us in Christian life. Mchinda anonzi Fawcett akanga akura ari nherera, ari munhu akajaira kutambura. Zvinhu zvanga zvisingabatani zvakanaka kubva paudoko hwake. At the age of 14, he was converted into a Christian, and he decided to be a preacher. Unonzi waishanda zvakaomarara ari mudoko, achiverenga usiku kuti agone kudzidza kurava, agogona kuva muparidzi. Ndopaanobva aendeswa kunzvimbo inonzi Yorkshire kuti anoita mufundisi ari ikoko. Yorkshire yakanga isiri nzvimbo iri nyore kurarama. It was in the outskirts in England. Kwaiva kuchitonhora. Vanhu vakanga variko vakawanda. They were illiterate. Vaiva vanhu vokushayiwa, vaiva nezvishoma. Asi vaiva vazere nerudo. Ndo yaiva pfuma yavo. So for the 7 years that he had stayed there, akanga asina painzi pake. Vaifamba vachiti mumwe mwedzi vari mumusha Mangani, mumwe mwedzi vari mumusha Maningi. Vaivatira supu,
pachingo zvavo zvishomanenezvo zvaiwanikwa munyika yacho. Vaingobatirana nerudo, kereke yose nezvishoma izvozvo zvayaiva nazvo. When the call came to go to England, it was like a dream come true to Fawcett. Unoshandirawo muguta mune vakabudirira, where his talent can be better appreciated. Saka vanenge vaine mufaro vachirongedza, looking forward to their experience in London. Asi ndongoro iya isina kuzoenda. Akadzoka, akagara pasi, akanyora gwiyo. Anotiyo mugwiyo gwake, it is one of his most famous songs. Anoti ngarikomborerwe fundo rerudo rweukama hweukristu sehwekumusoro. Anorangarira zvavakanga vasangana nazvo nehama idzi. Anoti tinokweverana mitoro nenhamo, tiri kunzwirana urombo kunyange mukutambudzika. Hakuna ari kutambura ari oga. There is a brother to lift a brother. Varipo mai vari kudzigira vamwe mai, vari kusimbisana. Aneta vanomubetsera. Anoti atarisa zvinhu zvaanozviona iri pfuma zhinji. He realizes that true wealth is in friendship and relationships. That ukama hwavanhu ipfuma zhinji kupfuura mari. And blessed be the tie that binds us. Ngarikomborerwe pfundo rerudo rinotisunga. So there was a great lawyer and attorney in the year 1871. Chindau yaigona nyaya dzake dzemutemo, angadziita zvakanaka, abudirira zvikuru. He had invested so much in real estate. He was a real estate mogul. He had a lot of properties in Chicago. In 1871, as recorded in history, akaita moto wakapisa guta rinenge rose reChicago. All of his investments were burnt to ashes. Sara pfuma yapera. Pasina chinguva, his 4-year-old son fell ill to fever. Ndokubva yamuzorodza zvakare murufu. Achiona kuti nyaya iyi inenge yaisa mutoro wakakurisa pamhuri yake,
anoti a vacation will help my family to heal and be better. Saka anovaisa muchikepe chaenda England cruise ship, so that at least they can have some time yekupora nekudzora ndangariro, and maybe come back with hope for a better life, for a better future. Saka chikepe chaiva nemukadzi wake nevanasikana vake vari 4. Iye akasara achiita basa achiti ndinotevera tozova tose when I have cleared my desk. Chikepe ichi chinoti chiri mukati megungwa chinoita a serious shipwreck. "200 people died, including his 4 daughters. When his wife arrives in England, she sends a telegram. Yaingoti saved alone. What must I do?" Mshinda huyu he quickly takes the next ship so that he can go and be with his wife and comfort her. Vari mukati merwendo rwavo, the captain of the ship calls him and he says, "Come here." He knew the tragedy that had befallen this man. Anomunongedzera mugungwa oti, "It is at this spot where the shipwreck happened. We are now passing the waters that took the lives of your 4 daughters." Words of comfort came to him. Now Chema, but he was comforted with these words, which came as an intuition, as inspiration, probably comfort that came from the Holy Spirit. And he write down some words which have been used to comfort many we have faced similar or even worse strategies in life. And not when peace, like a river, attendeth my way, when sorrows, like sea billows, roll, whatever the lot that has come to me, you have taught me to say, "It is well. It is well with my soul." Anoti imi makandidzidzisa kuti kunyangwe chipi chinenge chauya munjira yangu, zvakanaka nemoyo wangu. Anosumudza pfungwa dzake
and looks beyond the sufferings dzokufigwa, sufferings dzokupera kwepfuma, the sufferings that we can incur in our temporal lives. He says, even if all this can happen to me, but ndinofara nepfungwa yekuti my sin, not in part, but the whole, he has been nailed to the cross, and I bear it no more. To him the issue of sin ne salvation was an issue which would have troubled him more than anything that could have come to him. I know that I might have lost these temporal things, but something was supposed to banish me from eternity, that is sin. And you, God, have resolved that matter in my life. You have taken my sin, not in part, but the whole. He looks at that and he realizes that he is a blessed man. He is a man in favor of God. He is a man who is rich in salvation. He is a man who is a candidate of eternity. Anoona rudo rwaMwari rwakapetwa nezvaakaita pamuchinjiko. He looks at his loss. He, like Job, he says, even if you slay me, yet I will trust in thee. I will trust in thee. I will trust in thee. Achiona kuti upenyu hwepanyika huzere kutambura. His prayer in the last stanza, inoti, Lord, hasten your day. Kurumidzanyi musi wenyu, nekuti makore aya achapetwa, tsuri icharira, kutambura uku kuchadarika, zvinotishungurudza ichava nhoroondo. Tichava munyika yomufaro, kusina kuchema, kusina kufigwa, kusina kushayiwa. Tichava munyika yorunyararo nokusingaperi. Lord, may you hasten the day. Haripo umwe ashungurudzika, ashaya tariro, aremerwa nenyika ino. Whatever your lot, you can trust in the never failing arms of God. It is well. It is well with your soul. It is well. Worship on Wednesday. Come and worship on Wednesday at Bluffhill SDA. Come and worship on Wednesday. Worship on Wednesday. Come and worship on Wednesday at Bluffhill SDA. Come and worship on